Car versus Raider FI mga sir. Yung Raider FI natin nadala 1441, yung sprocket set, stock throttle body, stock injector, Gen 1 na canister, tapos big elbow, versus sa Raider carb na 28mm na carb, tapos quick throttle, tapos naka clutch spring. Tab. Sige, play. Raider FI versus Raider carb. Peace. Sige, play.
versus Raider FI mga sir. Yung Raider FI natin nadala 1441, yung sprocket set, stock throttle body, stock injector, Gen 1 na canister, tapos big elbow versus sa Raider carb na 28mm na carb, tapos quick throttle, tapos naka clutch spring. Dito na ada yang lisi kita na. Gago, lakas nung carb. Dumulo yung carb. Wow. Oh, ayan. Yung Raider FI na dala natin versus Raider carb na andito lang. Bagong kakilala ulit. Bagong kaibigan mga sir. So, ang set nung Raider FI natin, ulitin ko lang, 1441 na sprocket set, stock injector, tapos RB10 na mags, standard size yung gulong, tapos big elbow, Gen 1 na canister, tapos stock ECU. Tapos eto namang Raider carb, tanungin na lang natin sa may-ari. Boss, pangalan? Ayan, John Kenneth Martin. Specs carb 28, tapos clutch spring, wala, stock CDI, stock tambucho, big elbow, tapos stock yung canister, and yan, kita nyo naman yung gulong, standard size, stock mags, sprocket 14.3, ayan, 14.43, ayan yung specs ng dalawang naglaro. Yan, lakas ng dumulo. Dinulo yung Raider FI natin. Yeah. Peace. Sana nagustuhan nyo yun. And kung nagustuhan nyo yung video na yun, huwag nyo nang kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And syempre, huwag nyo nang kalimutan na pindutin yung notification bell button para laging updated sa mga videos natin. Yes sir, peace out. Raider FI versus Raider carb. Dito na ada yang lisi kita na. Gago, lakas nung carb. Dumulo yung carb.